Assalamu alaikum. I'm Dr. Sufia Khanum, FCP's course student, going to present my today's case. Next. Next slide. 1 second, please. 1 second. Mrs. Sabina, 20 years old, Naliparas woman, housewife of a lower socio-economic condition, hailing from Motijil, Dhaka, admitted into Dhaka Medical College Hospital on 7th December with the complaints of history of suction curettage 2 days back for the molar pregnancy and slightly parvaginal bleeding following evacuation for 2 days. According to the statement of the patient, she was a regularly menstruating woman with average flow and duration. Then she developed some amenorrhea for 10 weeks, and her LMP was 24 September 2020. Her pregnancy was confirmed by the urinary strip test, but no early weeks ultrasonogram was done. For the last 1 month, she was experiencing excessive nausea and vomiting, but she did not take any medicine or did not consult with any doctor. 6 days prior to her admission, she develops parvaginal bleeding, which was moderate in amount, bright red in color, and associated with the lower abdominal plane. With these complaints, she got herself admitted into Dhaka Medical College Hospital and diagnosed as a case of molar pregnancy. On admission, ultrasonography of lower abdomen and serum beta ECG was done. Her pre-evacuation serum beta ECG was 1,18,473 milli-international unit per ml. On 9th December, suction curettage was done and tissue was sent for histopathology. She gave no history of palpitation, heat intolerance, cough, hemoptysis, dyspnea, epigastric pain, headache, or vertigo. She was normotensive, non-diabetic. Her bowel and bladder habit were normal. Regarding her menstrual history, her menarche was at 14 years of age. Her menstrual cycle was regular with average flow and duration. She is married for 7 months and the couple didn't practice any contraceptive method. With due consent and maintaining the adequate privacy, I examined her on 11th December and found anxious but cooperative. Her body build was average, not anemic, non-icteric, dehydration and edema was absent. Her pulse was 80 beats per minute, blood pressure was 100 by 70 millimeter of mercury, temperature and respiratory rate was within normal limit. Thyroid glands was not enlarged, no significant abnormality found on breast examination or lung auscultation. Her on abdominal examination inspection, abdomen was normal in shape, umbilicus was centrally placed and inverted. On palpation, abdomen was soft, non-tender, and uterus was just palpable. That is 12 weeks age. No abdominal lump was found. No hepatosplenomegaly was found. Parvaginal examination, inspection, vulva, perineum looks apparently healthy. There was no suburethral deposit. Specular examination, cervix looks apparently healthy and the slight bleeding was coming out through the os. On bimanual examination, uterus was about 12 weeks size, mobile, non-tender, and fornixes were free. No adnexal mass was found. So, from history and clinical examination, my diagnosis is second post-operative day following suction curettage due to Hydatidiform mole. Okay. Can you repeat the chief complaints? Chief complaints, history of suction curettage 2 days back for molar pregnancy and slight parvaginal bleeding following the evacuation for 2 days. Yes. What is today? What
What is his complaint on examination? On examinations, The day of examination, she has on the day only of only slight examination. parvation. On Is there any? parabdominal Yes. parabdominal examination, the uterus was soft, non-tender, and abdomen was soft, non-tender, and uterus was just palpable. And on parvaginal examination, vulva vagina was এরপরের slide, এরপরেরটা এরপরে এরপরে parabdominal examination. On parvaginal expression, vulva perineum looks apparently healthy and there was no suburethral deposit. And per speculum examination, cervix looks healthy and slight bleeding was coming out through the ox. And on bimanual examination, uterus was 12 weeks size, mobile, non-tender, and fornixes were free and no adnexal mass was found. From her documents, have you seen what is the size of uterus before evacuation? Yes, madam. Before evacuation, it was 20 weeks size. 20 size. What is the duration of pregnancy? Was only 10 weeks. Yes, madam. Yes. So this is the. Now, how will you be sure about that this was a molar pregnancy, not an incomplete abortion? Madam, in case of incomplete abortion, the height of the uterus, height of the uterus will be corresponding or less than the period of amenorrhea. Yes. History is almost same. Yes. In all cases, patient does not give history of passage of graphic structure. Yes. In case of incomplete abortion and in case of molar pregnancy, in both cases, patient may present with excessive bleeding only. Yes. In all the patient does not give history of passage of grape-like structure. So from examination is very important, which is height of the uterus. Yes. And the feeling. And what the sonographic findings before evacuation? Before evacuation, the sonographic findings was uterus was enlarged, but no fetal parts or gestational sac, and there was a snowstorm appearance, and due to hydropic swelling of the chorionic villi and multiple vesicles. Fetal parts no fetal parts. জি ম্যাডাম পাওয়া যেতে পারে. If there is fetal parts, then it will be partial mole, partial hydatidiform mole. Okay. So now what investigation will you suggest for her? As the evacuation was done, and 48 hours after evacuation, we will do a serum beta HCG level. How will you follow this case? We will do serum beta HCG weekly up to 3 consecutive normal value, then monthly for 6 months. Well, it was 1,18,000. Yes, madam. 1,18,000 was so. Sorry, I mean 11,000. 1 lakh. So, what is your diagnosis? Probably it is 1,18,000. Yes, ma'am. It is 1,18,000. It is hydatidiform mole, but follow up করে আমাদেরকে দেখতে হবে, and if it is high risk factor টা আমাদেরকে assess করতে হবে. Do you think it's a high risk case? High risk? No, madam. It only the serum HCG marker is 1,18,000. For the factors, what are the factors? And high risk বলার জন্য কি কি factor আমরা ই করি?
হাই রিস্কের মধ্যে আমরা বলি একটা এক্সট্রিমস অফ এজটা আমরা প্রথমে বলি the extremes of reproductive age, that is below 20 years and above 40 years আমরা high risk for high risk. আর then a history of previous molar pregnancy যদি থাকে, তারপর বিটা p evacuation beta s যদি 1 লাখের বেশি থাকে, and uterine size যদি 20 weeks এর বেশি থাকে, and thecal uterine cyst যদি more than 6 centimeter থাকে. Is there any thecal uterine cyst in this patient? I've gone through the papers and it was only 4 into 4 centimeter adnexal mass. 4 into 4 centimeter. Yes, madam. Bilateral? Yes, madam, bilateral. Do you think it is cyst or normal ovarian size? Normal ovary. Normal ovarian size 3 to 4 centimeter is normal ovarian size. 23. But regarding the serum beta hCG level, it Yes, is a risk factor. Yes, madam. Serum beta hCG level and uterine height was 20 weeks. So it may be a case high of risk. high risk group. High risk. What histological feature you expect in this patient? Histological feature will be marked trophoblastic proliferation, then avascular villi, there is an absence of the blood vessels within the villi, then the pleomorphism and hyperchromatic nuclei with mitotic activity, then marked trophoblastic avascular villi, or hydropic thinning of the stroma and hydropic swelling of the mesenchymal cord. If it is a choriocarcinoma, and then what is the histological feature? Histological feature then it will be columns or sheets of anaplastic cells, and what is about villi, regarding villi structure? No, villus structure will be absent. A villus structure will be lost. Yes. Then other features of malignancy will be found. What are the features of malignancy? Features of malignancy, there will be pleomorphism, cellular atypia, and hyperchromatic nuclei, altered cytoplasmic and nuclear ratio. She has undergone evacuation 2 days back. Yes. In some cases, evacuation should be repeated. What are the conditions? Yes, madam. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা repeat evacuation করা লাগতে পারে. What are the conditions? If a heavy parvaginal bleeding persists and sign symptoms does not decrease, and beta ultrasound, after 1 week we will do a check ultrasonogram, and if there is retained product of trophoblast and retained product of the molar tissue, and if serum beta hCG level is more than 5,000, then we can do a check repeat evacuation. How in evacuation of molar pregnancy done? Evacuation after. Is there any difference between evacuation of molar pregnancy and incomplete abortion during the process? During the process, we do it with the suction, with the suction curettage, that is with the negative suction evacuation. We prefer suction evacuation in case of molar pregnancy. But in case of normal incomplete abortion, we can do MVA, or in case of
Negative pressure incomplete is not abortion, used in incomplete abortion, can but do in case of molar pregnancy, not negative required. pressure is usually used. Pressure is required. What other difference, important difference we usually use? Usually, in case of incomplete abortion, we use the uterotonic drugs oxytocin, and in case of suction curettage, it is said to be avoid this oxytocin. Before starting evacuation. Before starting the evacuation. But it may be used during the process of evacuation. During the process of evacuation, we can do. Can you say in detail the process of evacuation? First, we have to counsel the patient regarding the diagnosis and about the treatment option. How will you prepare the patient during counseling? During counseling, we have to inform her about the diagnosis, about the outcome, that is prognosis, about the follow-up of the and complication of the disease, and treatment options. Treatment options. Follow-up treatments. You are going to do suction. You are going to doing a suction. What you will need during evacuation? Will you need blood? During evacuation, we have to we have to keep at least 2 units of blood. So it is important. So again, during counseling, it must be mentioned. Without blood, you cannot enter into OT. Yes? Into the okay. Yes, madam. What complication may arise during evacuation? During evacuation, there may be excessive hemorrhage and shock. During excessive hemorrhage and shock, there may be then infection, perforation. There may be perforation during the process. Most common complication is perforation. Then perforation. Perforation, hemorrhage, perforation, then infection, then excessive hemorrhage, then trophoblastic embolization, pulmonary embolization. How perforation will be diagnosed? Perforation, there will be excessive bleeding, and madam, পারফরেশনটা প্রথমে এক্সেসিভ ব্লিডিং আসতে পারে এবং লস অফ রেজিস্ট্যান্স of the and the cannula will go. What precaution you should use to avoid this perforation? We have to introduce the cannula just crossing the internal os up to the midway of the cavity, and we have to take the put the left hand over the uterus. Yes. Then how will yes, it's then, okay. On the halfway. Yes, it's okay. What will be your next plan? My next plan is follow up of this patient with a beta ECG, weekly beta ECG. If it is declining, then we will allow it follow up, and we will give her the contraceptive advice also. And after 1 week, we will do a check ultrasonogram also. Then what will be your follow-up schedule? And the follow-up schedule weekly, I will be serum beta ECG up to 3 consecutive. What will be your follow-up schedule, and what
investigation will you suggest for her in every follow-up? Follow-up schedule will be, madam, every weekly, up to 3 consecutive normal level of the serum beta HCG, or 3 negative result of the beta HCG, and we will do serum beta HCG level investigation. And তুমি কি মনে করছো পরপর 3 বার করলে এর মধ্যে নরমাল চলে আসবে? না, তুমি আমাকে শিডিউলটা বলো, আমি উইকলি কতদিন করবা, তারপরে মান্থলি ওরকম করে বলো যে উইকলি করব আপ টু 3 কনজিকিউটিভ, যতদিন এটা নেগেটিভ 3টা কনজিকিউটিভ নেগেটিভ আসবে না ততদিন আমি উইকলি করে যাব। ইফ when it comes to normal, then I will do monthly up to 6 months. up to 6 months. Then up to 6 months 6 months করব, monthly করব আমি up to 6 months. Then how long will you follow this patient? If it is a high risk patient, then up to 1 year আমরা এটা follow up করব. If we suspect the new GTN, that is all patients should be followed at least for 1 year. At least for 1 year. This patient is high risk. Yes, ma'am. ওর জন্য কি 1 বছর? হাই রিস্ক অডিয়েন্স যারা আছে তার কি বলে? হাই রিস্ক 2 বছর। অডিয়েন্সকে কথা বলে না? Is there any audience? Hello? শুনছে না কেউ? কি কোন অডিয়েন্স নাই নাকি? পার্টিসিপেন্টস আছে ম্যাডাম। কেউ কথা বলে না যে? ম্যাডাম আদাব। হ্যাঁ বলো। Do you agree with our plan of follow-up? জি ম্যাডাম, এখন তো যে বলে যে নতুন যে মোলার প্রেগন্যান্সিতে যদি নেগেটিভ হওয়ার পরে 6 মান্থসই ফলো আপ করতে, আর যদি সেটা পিজিটিএন এর দিকে যায় তখন হচ্ছে আমার লাইফ লং ফলো আপ করবো, বা 2 ইয়ার্স অর লাইফ লং। 2 ইয়ার্স আর 2 ইয়ার নরমাল হয়ে গেলে ম্যাডাম হচ্ছে কোরিওকার্সিনোমা হলে লাইফ লং, আর বাকিগুলো হলে আমি 2 ইয়ার্স করতে পারবো এরকম। কিন্তু মোলারে হচ্ছে ম্যাডাম 6 মান্থই তো পড়েছিলাম। আচ্ছা, এখন আর 1 বছর বলে না? না ম্যাডাম, এখন আর 1 বছর মোলারের ক্ষেত্রে 6 মান্থসই দেখেছি যে নতুন গাইডলাইনটা এসেছে। আচ্ছা, in such patients where beta HCG is above 1 lakh during before evacuation, this patient should be considered as high risk pregnancy, high risk case right now. Scoring টা হাইতে হবে ম্যাডাম। এইখানে ম্যাডাম যে স্কোরিং হাই হোক আর যেটা হোক, যদি আমার বিটা HCG নেগেটিভ হয়ে যায়, মানে পিজিটিএন ডায়াগনোসিস না হয়, তাহলে ম্যাডাম মানে এরকম পড়ি নাই যে ম্যাডাম জানি না, ঠিক ম্যাডাম না বলতে পারবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আদব। Okay, Dr. Sophia, what are the features of persistent trophoblastic disease? What are the features of persistent trophoblastic? According to FIGO guideline, 4 plateau level of serum beta HCG level over 3 consecutive weeks, or 3 rising level of serum beta HCG level over 2 consecutive weeks, and a high level of serum beta HCG for 6 months. Then histopathological diagnosis of choriocarcinoma. Histopathological diagnosis of choriocarcinoma means? মানে histopathology যদি এটা ইভাকুয়েশনের সময় তখন বলা তখন choriocarcinoma. What are the types of gestational trophoblastic disease?
Gestational tropoplastic disease may be benign and malignant. Benign আমরা হচ্ছে Hydatidiform mole and complete and partial Hydatidiform mole, and malignancy ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যে postmolar or postmolar gestational tropoplastic neoplasia or non-postmolar gestational, সবগুলোর মধ্যেই আমরা পড়তে পারি invasive mole, choriocarcinoma, persistent placenta cell tropoplastic tumor, and epithelial tropoplastic tumor. But the invasive mole, invasive mole invasive mole এটা হচ্ছে যখন when Hydatidiform also invades the myometrium. It is a locally invasive. Locally invasive. can it be metastasized? Yes, it can be, but usually it is locally invasive. All molar pregnancy can be metastasized. Even Hydatidiform mole can also be metastasized. This is a peculiarity. How will you be sure about the invasive mole on investigation? On investigation, ultrasonography তে আমাদেরকে বলবে myometrial invasion, কালার ডপলার আমরা myometrium মধ্যে একটা ব্লাড ফ্লো দেখতে পারবা, এবং হিস্টোপ্যাথোলজি যদি আমরা করি হিস্টোপ্যাথোলজিতেও বলবে এটার হিস্টোপ্যাথোলজি তো বললো যেটা মোলার আর কোরিওকার্সিনোমা, কিন্তু ইনভেশন বোঝার জন্য তোমাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ছাড়া আর কিছু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে ছাড়া আমরা এমআরআই myometrial invasion বোঝার জন্য MRI করতে পারি, কিন্তু it's not cost effective. Usually ultrasonography is enough. Which ultrasonography will you suggest this patient? I will suggest a transvaginal ultrasound, TVS. It will depend upon size of uterus. Size. Is it? Yes, madam. If it is in pelvic organ, then it will be better visualized. Transvaginal. It will be better visualized by transvaginal sonography. But when it becomes an abdominal organ, then it will be the transabdominal route is preferable. By good ultrasonography, myometrial invasion can be detected. So usually MRI is not required. If patient develops features of on follow-up, the patient has developed the features of persistent mole, then how will you counsel and manage her? Counseling, then I will do WHO prognostic scoring. It is if it is low risk group, that is if the score is 6, then I will counsel her about the I will score is 7 or more, that is high risk group, then I will go for multi-agent chemotherapy. What chemotherapy are usually used for molar pregnancy, for choriocarcinoma? Single agent chemotherapy is methotrexate, and on day in alternate day on the alternate day we will give the folinic acid, and methotrexate in day 1, 3, 5, 7, and on alternate day we will give the methotrexate. Then one week after window period, then we will give another cycle. Thus 3 cycle will be given. And in case of multi-agent chemotherapy, we give why folinic acid is used? Why folinic acid is given? Folinic acid is given for rescuing the normal cells from the effect from the effect of methotrexate. What is the mechanism of action of methotrexate?
Methotrexate acts as it blocks the dihydrofolate reductase. This So is antifolic dihydrofolate acid. cannot be It is converted an into antifolate. It is an antifolate. antifolate agent, which is essential for Antifolate agent. cell replication. Is it? Synthesis of yes, ma'am. Broadly, যদি আমরা বলি, broad sense, it is an antifolate, the folic acid, Antifolate. which is essential for replication of cell, normal all cells. Yes, ma'am. And this agent acts on the rapidly growing cells. Besides the metaplastic cells, besides the neoplastic cells, what are the mostly generating cells in body? Most rapidly generating cells in the body? Bone marrow cells. And then epithelial lining epithelium of the GAT, that is mucous membrane. Yes. So patients usually develop soreness of tongue. Soreness of tongue, stomatitis, then GAT, diarrhea. Before starting chemotherapy, whether it is single agent or multi-agent, how will you prepare a patient before starting chemotherapy? First, before starting chemotherapy, we have to do some baseline investigation, like CBC and liver function test, renal function test. Why CBC is important? And CBC is important because if WBC count is less than leukopenia or platelet count, if decreased, WBC count is less than 3,000 and the platelet count is less than 1 lakh, we cannot give the chemotherapy. Any other? It is a contraindication for stoppage. WH usually chemotherapy পরে কমে যায়, কিন্তু before starting chemo, hemoglobin concentration is important. Is it? Yes, ma'am. কারণ শুরু করার আগে তো WBC কমবে না ইউজুয়ালি, তো ওরকম কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই। এটা হলো যে পরবর্তী সময়, কিন্তু বিফোর স্টার্টিং আমাকে সিবিসি দেখতে হবে এই জন্য যে হিমোগ্লোবিন যদি কম থাকে তাহলে আমরা কেমোথেরাপি দিতে পারবো না। Why? হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কেন কেমোথেরাপি দিলে? হ্যাঁ, it will affect bone marrow. If the bone marrow, the blood cell production will be there reduced. will be further suppression of RBC. So যদি আগে থেকে এনিমিক থাকে তাহলে আমরা দিতে পারবো না, ওই জন্যই প্রি ইভাকুয়েশন দেখতে হয়। আর what is about liver function test and renal function test? Liver function test, as the drug is metabolized and excreted through the liver and the kidney. So liver function test and renal function test have to be normal. Liver function test 2 times liver enzymes গুলো যদি 2 times বেশি থাকে বা renal function যদি 3 times বেশি থাকে তখন এটাকে আমরা কেমোথেরাপিটা তখন withheld করতে হয়। Which liver function and renal function tests are usually done? Liver function, AST, ALT. Then renal function, the serum creatinine, usually done. Yeah, usually serum. What multi-agent therapies are available? Multi-agent therapy, we can go immunotherapy and MEC therapy is also there, but immunotherapy is more preferable. Immunotherapy is more preferable. 80%. Why? The side effects, and it is more side effects are less. It is less toxic. Which drugs are used in immunotherapy?
etoposide, methotrexate, actinomycin D, cyclophosphamide, and oncovir. Yes. These are remote possibilities. For this patient, when will you discharge the patient? After 48 hours, we can do a serum beta HCG. Yes, second day, we will do a serum beta HCG level, and if there is no other combination, we can discharge her with third day with তাকে বলে দিতে হবে যে এক সপ্তাহ পর যেন সে মানে বিটা ফলো আপ শিডিউলটা তাকে স্ট্রিক্টলি বলে দিতে হবে, এতে দেন আমরা we can discharge her if there is no other complications. কি অ্যাডভাইস দেবা তুমি পেশেন্টকে? What will be your advice? অ্যাডভাইস ফার্স্ট ফলো আপ শিডিউলটা তাকে আমি অ্যাডভাইস করে বলে দেব। ফলো আপ যে করতে হবে, বাসায় গিয়ে সে কি করবে? বাসায় গিয়ে সে কি করবে? ব্লিডিংটা 20 পর্যন্ত নরমাল, এটাকে বলবো। এরপর যদি কন্টিনিউ ব্লিডিং বাসায় তাকে আমি contraceptive will you এখন advise বলা for হয় যে her? And from when will she will start? She will start after evacuation. She will start oral contraceptive pill. Within How 5 long days, she will maintain oral abstinence? How long she will maintain abstinence? The abstinence, 6 weeks abstinence. Then which contraceptive will you advise for her and why? Oral contraceptive pill is now oral contraceptive pill can combine oral contraceptive pill with low dose estrogen যেগুলো আছে ওগুলা দেওয়া যায় এখন, and দেওয়া যাবে না হচ্ছে আমাদের এগুলো কপাটি, তারপর প্রজেস্টেরন অনলি পিল, এগুলো দেওয়া যাবে না। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলটা এখন সেফ বলা। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল হচ্ছে লো ডোজ, ব্যারিয়ার মেথড ইউজ করতে পারে কিন্তু ওটার ফেলিওর রেটটা বেশি। এক সময় বলতো যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল না দিতে, কিন্তু এখন আর সেটা দেওয়া যাবে না বলতো, এখন বলা যাচ্ছে। কেন বলে না? যখন বলা হতো যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কি বেসিসে? কি বেসিসে বলা হতো? এটা বলা হতো যে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরনটা সিরাম বিটা এসিজি, সিরাম বিটা এসিজি এর ফলটাকে এটা ইফেক্ট করে, এই জন্য এটাকে বলা হতো যে আপ টু নরমাল ডিক্লাইন না হওয়া পর্যন্ত তখন বলা হতো যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলটা দেওয়া যাবে না। সেটা অ্যাকচুয়ালি ফেলিওর আর এটা, হ্যাঁ সেটা। What is low dose pill? Low dose pill কতটুকু থাকে? ইস্ট্রোজেন কতটুকু থাকে? প্রজেস্টেরন কতটুকু থাকে? এটা লো ডোজ পিলে থাকবে 0.03 ইস্ট্রোজেনটা থাকবে 0.023। What is fourth generation pill? Fourth generation oral pill? ফোর্থ জেনারেশন হচ্ছে যেগুলো ডাইড্রোজেস্টেরন, যেগুলো কি থাকে ওটাতে? ফোর্থ জেনারেশন পিলে কি থাকে? বলবো আমরা ফোর্থ জেনারেশন। হ্যাঁ, ফোর্থ জেনারেশন পিলের মধ্যে ডাইড্রোজেস্টেরনটা থাকে, আর ডাইড্রোজেস্টেরন নাকি ড্রসপেরিনল? ড্রসপেরিনল থাকে না, ড্রসপেরিনল থাকে। আর কি? ড্রসপেরিনল হলো প্রজেস্টেরন, আর ইস্ট্রোজেন কতটুকু? ড্রসপেরিনল থাকে। হ্যাঁ, ড্রসপেরিনল তো প্রজেস্টেরনটা, আর ইস্ট্রোজেনটা? ইস্ট্রোজেন কতটুকু থাকে? ইস্ট্রোজেনটা থাকবে লো ডোজ ইস্ট্রোজেন, হ্যাঁ, লো ডোজ 0.3 অথবা 0.2 থাকতে পারে। ঠিক আছে।
আচ্ছা, কারো কোনো কোয়ারি আছে? Is there any queries from audience? আচ্ছা, ওই যে পেশেন্ট তুমি ফলো আপে আসতে বলবা, যে এভরি ফলো আপে তুমি কি কি দিবা? এফডি করার পর আমি প্রথমে কোনো এক্সামিনেশন, কোনো কাফ হিমোপ্টাইসিস, কোনো এপিগ্যাস্ট্রিক পেইন, হেপাটোস্প্লিন এক্সামিনেশন আমি চেয়ে দেখবো লাংসের কোনো ফাইন্ডিংস আছে কিনা, হেপাটোস্প্লিনোমেগালি হচ্ছে কিনা, এক্সামিনেশন ভ্যাজানাল তুমি কোনো তো আগে ডিপোজিট হচ্ছে কিনা, অ্যাবডোমিনাল হ্যাঁ, অ্যাবডোমিনাল ইউটেরাস সাইজটা দেখবা। হ্যাঁ, তারপরে ইউটেরাসে বাকি সাব ইয়ে হবে। ইনভলিউশন আছে কিনা, আচ্ছা, পারসিস্টেন্স অফ থেকাল ইউটেন্সিসটা আছে কিনা, এগুলো দেখবো। আচ্ছা, তারপর তারপরে পারভেজানালি আমি কোনো সাবইউটেরাল ডিপোজিট আছে কিনা, কোনো ভ্যাজানাল ডিপোজিট আছে কিনা, এটা দেখবো। দেন ইনভেস্টিগেশনে সিরাম বিটা ইসিজি করবো। হ্যাঁ, এক্সরে চেস্ট কত আর যদি ফ্রিকোয়েন্টলি করবা? এক্সরে চেস্ট আমরা প্রথমে একটা করবো, যদি কোনো নেগেটিভ ফাইন্ডিংস না থাকে, পজিটিভ ফাইন্ডিংস না থাকে। যদি যদি পজিটিভ ফাইন্ডিংস না থাকে, তাহলে এটা যদি সাইন সিমটম ডেভেলপ না করে তাহলে এখন আর মানে ফার্দার করার কথা বলে না। যদি সাইন সিমটম ডেভেলপ করে তখন আমরা চেস্ট এক্সরে আরেকটা করবো, এবং চেস্ট এক্সরে ফলো আপটা হবে আমি 4 উইক পরে আবার আরেকটা চেস্ট এক্সরে করবো। যদি ফাইন্ডিংসটা নর্মাল হয়ে যায়, নেগেটিভ হয়, তখন আমরা নর্মাল থাকলে আমরা 3 মান্থলি করে করবো। So what are the findings of X-ray findings usually you can find? এক্সট্রা ফাইন্ডিংস এ যদি লাংসে মেটাস্টাসিস হয়ে থাকে তাহলে আমরা ক্যানন বল শ্যাডো পেতে পারি। তারপর ডিসক্রিট হোমোজেনাস শ্যাডো পাওয়া যেতে পারে। তারপর প্লুরাল ইকুয়েশন পাওয়া যেতে পারে। এম্বোলিক প্যাটার্ন পাওয়া যেতে পারে। 4টা ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়ারি না থাকলে কি শেষ করে ফেলি আজকে? কারো কোনো কোয়ারি আছে? ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ম্যাডাম ওই ফলো আপের শিডিউলটা যদি একটু বলতেন ম্যাডাম, কতদিন পর্যন্ত পড়বে? তো বললো এখন 1 বছর বলা হয়, কত ডিটেলসই বললো, ওকে আরেকবার বলবে? ম্যাডাম যদি হাই রিস্ক হয় সেক্ষেত্রে 2 বছর, আর না হলে 1 বছর। 6 মাসটা আর বলবো না, তাই তো ম্যাডাম? হ্যাঁ, 6 মাস তো, হ্যাঁ সেটাই, 6 মাস কিন্তু সবাই ম্যাডাম ইউজ করো এখন না। লেটেস্ট গাইডলাইনে কিন্তু 6 মাস বলা হচ্ছে, তা তাহলে বলা আমরা হচ্ছে 1 বছর বলবো। লেটেস্ট গাইডলাইনে 6 মাস তো বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে তুমি তোমার রেফারেন্স দিয়ে বলবা। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি 1 ইয়ার সবাই করতে চায়, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তাহলে 6 মাস বললে রিসেন্ট যেটা রেফারেন্স যেটা দিয়ে বলবা। হ্যাঁ, এই গাইডলাইন কোন গাইডলাইন? এটা আরসিও যে গাইডলাইন 2020 যে আসছে ওটাতে বলছে যে 6 মাস। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে এটা বলতে হবে যে ইউজুয়ালি আমরা 1 বছর, আর এই যে অনেকেই কিন্তু 6 মাস শুনলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন সেই জন্য তোমরা বলবা যে অ্যাকর্ডিং টু রিসেন্ট আরসিজি গাইডলাইন ফর লো রিস্ক কেসেস follow up is only for 6 months after being it is নর্মাল হওয়ার পর থেকে 6 মাস তো 6 মাস নর্মাল হওয়ার থেকে 6 মাস না? রিসেন্ট যেটা আসছে, জি ম্যাডাম এটা রিসেন্ট আরসিও যেটা বলে দিছে যে নরমালাইজেশনটা যদি 56 দিনের ভিতরে হয়, 56 ডেজ এর ভিতরে হয়, তাহলে 6 মাসটা হচ্ছে ইভাকুয়েশনের পর থেকে। আর যদি নরমালাইজেশনটা যদি 56 ডেজ এর পরে হয়, তাহলে 6 মাসটা কাউন্ট করা হবে নরমালাইজেশনের পর থেকে। সেটাই, তাহলে ওইটাই বলতে হবে যে তোমার অ্যাকর্ডিং লেটেস্ট আরসিও যে গাইডলাইন, তুমি এটাকে ক্লিয়ার করে বলতে হবে, এভাবেই বলতে হবে। ঠিক আছে, ও যে প্রশ্ন করেছিল মমতাজ, নাকি না জি মমতা? ম্যাডাম, জি ম্যাডাম। তাহলে এভাবেই বলতে হবে তোমাকে, ওই আরসিজি গাইডলাইনের রেফারেন্স দিয়েই বলতে হবে, কারণ ইউজুয়ালি আমাদের বেশিরভাগই ওই 1 ইয়ার 2 ইয়ার, আগে তো 2 ইয়ারই ছিল, সবকিছুর জন্য 2 ইয়ার ছিল,
2 বছর ফলো আপ থাকবে, 2 বছর বাচ্চা নিতে পারবে না, এসব ছিল। কিন্তু এখন তো 6 মাস যখনই তুমি বলবা, তোমার আর্টস গাইডলাইনের রেফারেন্স দিয়ে বলতে হবে। আর প্রেফারেবলি তুমি যদি 56 ডেজ নর্মালাইজেশন এটা বলতে পারো, সেটা আরো মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তাহলে কখন এই পেশেন্ট বাচ্চা নিতে পারবে? ম্যাডাম এখন বলে যে 6 মান্থ, অ্যাটলিস্ট 6 মান্থ বাচ্চা নিতে 6 মাস পরে যদি পেশেন্ট বেশি ডিজায়ার করে তাহলে পারবে, আর না হলে ইউজুয়ালি 1 বছর পরে বাচ্চা নিতে পারবে। আচ্ছা, ও যদি যখন বাচ্চা নেবে তখন তাকে কি, তখন সেই সময়ের জন্য তুমি কি অ্যাডভাইস করে দিবা? তখন আমি তাকে একটা আর্লি আল্ট্রাসোনোগ্রাম এন্ড সিরাম বিটা এসসিজি করার কথা বলে দিব, এবং ডেলিভারির পরে প্লাসেন্ট যদি কেমোথেরাপি যদি তার লেগে থাকে তাহলে ডেলিভারির পরে প্লাসেন্টাটা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য লাগবে, এবং ডেলিভারির 6 to 8 উইকস পরে সিরাম বিটা এসসিজি ফলো আপ করতে হবে। তখন তাহলে সে কখন কনসিভ করতে পারবে? কেমোথেরাপি যদি হতে তাহলে সিঙ্গেল এজেন্ট কেমো যদি দেয় তাহলে 1 বছর পরে কনসিভ করতে পারবে, আর মাল্টি এজেন্ট কেমোথেরাপি যদি পায় তাহলে 2 বছর পরে। আপু আপু ওই যে মোলার প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে 6 মান্থসটা কি ওটাকে নর্মালাইজেশন, মানে 6 মান্থস ফলো আপ শেষ হওয়ার পরের 6 মান্থস? এটা আরসিও যে 20 সেপ্টেম্বর 20 যে গাইডলাইন, আপু বলতে ওখানে চাচ্ছি বলে কি, দিচ্ছে, মানে যে হ্যাঁ ওখানে বলছে যে নর্মালাইজেশনটা যদি 56 ডেজ এর আগেই মধ্যে হয়ে থাকে তখন এই 6 মান্থসটা কাউন্ট করা হবে পোস্ট ইভাকুয়েশনের পর আপু আমি থেকে 6 বাচ্চা মাস। নিতে পারবে এটার জন্য কখন তখন প্রেগনেন্ট যেটা বললেন যে 6 মান্থসটা কি হ্যাঁ, এটা ফলো আপ শেষ হওয়ার পরে 6 মান্থস ওয়েট করবে? না ফলো আপ শেষ হওয়ার পরে না, মানে ফলো আপ পিরিয়ডে সে কনসিভ করবে না, হ্যাঁ সে নর্মালাইজেশনের পরে 6 মাস। না, আচ্ছা সেটা সে হলো ফলো আপ। নর্মালাইজেশনের পরে তো 6 মাস তুমি ফলো আপ করলে, কিন্তু ও বলতে চাচ্ছে যে ওই হুম, সেই 6 মাস পরে কি ফলো আপ শেষ হলে পরে কি কনসিভ করতে পারবে, নাকি আরো 6 মাস ওয়েট করবে? এটা কি আছে? আমি কিন্তু জানি না। তুমি না কি এটা ওভাবে ডিটেলস এভাবে লেখা মেনশন করা নাই। নাই না? মেনশন করা নাই না? না ওভাবে মেনশন করা নেই। আচ্ছা, না মেনশন করা না থাকলেও আমরা কিন্তু সেফ সাইডে থাকার জন্য আমরা আরো 6 মাস বলতে পারি, তাই না? যদি ওটা জি ম্যাডাম। না থেকে থাকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আমার একটা প্রশ্ন আছে যে পারসিস্টেন্ট জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ আর পারসিস্টেন্ট জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক নিওপ্লাসিয়া এর মধ্যে পার্থক্য কি? একই তো, একই তো। হোয়াট ইজ জেস্টেশনাল ট্রোফোপ্লাস্টিক ডিজিজ? ওটা তো একটা নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশন, তাই না? জেস্টেশনাল ট্রোফোপ্লাস্টিক ডিজিজটাই তো একটা নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশন। ডিজিজটা ম্যাডাম ইনক্লুড করবে বিনাইন মানে হাইডাটিফর্ম হ্যাঁ মোলটা সহ হ্যাঁ ইনক্লুড করতেছে, হ্যাঁ, এখানে সেটাই। এটা থাকতেছে এবং নিওপ্লাসিটাও থাকতেছে। হ্যাঁ, আর নিওপ্লাসিটা হচ্ছে শুধু নিওপ্লাসিয়া, কোনো বেসিক মোলার কার্সিনোমা, কোনো পিএসসিটি আর হাইপারপ্লেসিয়া হবে না। এপিথেলিয়াল এগুলো হচ্ছে। আচ্ছা, পলি কি ক্লিয়ার? ডক্টর পলি? জি ম্যাডাম, জি। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়ারি না থাকলে শেষ করা যায় না? আমি আসলে একটু সিক, তো আমি ছুটিতে আছি, যার জন্য আমিও প্রিপেয়ার্ড না। আমি হঠাৎ করে শুনলাম যে আজকে করতে হবে। ঠিক আছে, ও সুন্দর প্রেজেন্ট করেছে, থ্যাংক ইউ। কি ঝুমা কিছু বলবা? না ম্যাডাম, ক্ল্যাপ দিলাম, সুন্দর বলেছেন। না, আমি অনেক আসলে ভালো বলেছেন। আমি তো প্রিপেয়ার্ডই না, আমি না নিজে ম্যাডাম, আপনি অনেক ভালো বলেছেন। ম্যাডাম আপনার শরীর অসুস্থ? আমি আসলে এমনিতে তো ছুটি দিয়েছিলাম, আর আজকে একটু বেশি সমস্যা ছিল আমার একটু। ম্যাডাম চোখ খোলা দেখা যাচ্ছে অনেক। হ্যাঁ, ফিজিক্যালি একটু আমি তো ভেবেছিলাম যে আমি মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট করে ঘুমাই থাকি, আজকে এতটা শিখছিলাম। তারপর দিকে ধন্যবাদ, তার কেন যেন করি নাই। রুনা আপা ফোন দিল যে তোমাকে নিতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ও স্পিকারের নাম ছিল হইলো সুফিয়া। থ্যাংক ইউ সুফিয়া। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, দেখা হবে আসলে। জি ম্যাডাম। তোমরা তো এতে আসো না, না ম্যাডাম ফ্লোরে আদাব। আসো? আচ্ছা।
ফ্লোরে কি আসো তোমরা? ম্যাডাম আমরা ডিউটি গুলো করতে আসতে পারি, আচ্ছা, ডিউটি করার সময় আসো, তার মানে ওই যে ইভিনিং ক্লাস নাইট থাকলে ক্লাস। ইভিনিং জি আসো না? কিন্তু সকালবেলা আসো জি না? ম্যাডাম, জি ম্যাডাম, সকালবেলা ম্যাডাম অনলাইনে অনলাইন ক্লাস সব। থাকলে আসি। জি, আর ক্লাস থাকলে ক্লাসে আসি। আচ্ছা, তাহলে তো তোমাদের পেশেন্ট দেখা হয় না, এটাই হলো সমস্যা। সকালবেলা না আসলে তাছাড়া পেশেন্টই তো নাই। মোলার প্রেগনেন্সি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে নিতে হয়েছে। জি ম্যাডাম, এখানে আমি 2-3 সপ্তাহ খুঁজেছি, পাইনি। ঠিক আছে, আরো তো কিছু কিছু ইয়ে রয়ে গেছে। আসলে আমি তো অনেকদিন, সত্যি কথা বলতে কি আমি অনেকদিনই ইয়ের সাথে নাই, বেশ অনেকদিন ছুটিতে, প্রায় বছর হয়ে গেল। জন্য আমি নিজে ডিটাচড এর থেকে। কিছু গ্যাপ থাকতে পারে, আমি আগে বলে নিচ্ছি যারা তোমরা আছো। একটা মোলার প্রেগনেন্সি কেসে কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেটা তোমাদের করতে হবে। এই পেশেন্টের যেমন যে কোনো কেস প্রেজেন্টেশনে যেটা হয় যে কেসটা প্রেজেন্ট করার পরেই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার তোমার ডায়াগনোসিস এর ইয়ে কি, পয়েন্টস কি। আর এখানে তো সেরকম কিছু না, ডায়াগনোস্ট কেসে এইভাবে। তারপরে শুরু হয় যে তোমার ডিডি কি হবে যে কোনো একটা কেস প্রেজেন্টেশনে, কেন তুমি ডিডি গুলো আনলা, এই ডিডি গুলার ইয়ে কি, তোমার পয়েন্টস কি। সেটা আনতে হয় যে তোমার হিস্ট্রি থেকে প্রথমে সবসময় হিস্ট্রি, মানে পেশেন্টের এইজের সাথে এটা হতে পারে কিনা সেটা বলতে হবে। তারপরে এইজ রিলেট করে, কোরিলেট করে কিনা, তারপর তোমার সিমটম গুলা দেয়। এভাবেই সব ইয়েগুলা যায়, প্রশ্নগুলা যায় যে কোনো কেসে। তোমাদের কেস প্রেজেন্টেশন পরীক্ষার সময় তোমরা কিভাবে একটা পেশেন্ট কে ফেস ইয়ে করবা, এক্সামিনার কে ফেস করবা, সেটার জন্য প্রিপারেশন মেইনলি তোমাদের সকালবেলা মর্নিং সেশন। আর এমনিতে তো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য সেটা হেল্পফুল হবে। আর মেইনলি তোমাদের এই মর্নিং সেশনের এটা কিন্তু একটা কেস তোমরা কিভাবে এক্সামিনারকে ফেস করো সেজন্য বলছি যে প্রথমেই জিজ্ঞেস করা যায়। এটা অনেকটা এক্সামিনিং কে ইজি করার জন্য যে তোমার ডায়াগনোসিস এর পয়েন্টস কি। তারপরে যাবে তোমার ডিডি কি, তারপর তোমার ডিডি সেই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো তুমি কেন তুমি এইটা এটা তুমি চিন্তা করলা, এরকম আসবে। তারপরে তোমার ইনভেস্টিগেশন, সেই ইনভেস্টিগেশন গুলোকে তোমাকে কোরিলেট করতে হয় যে তুমি এই পেশেন্টের জন্য কি পাবা, আর তোমার যে ডিডি গুলা ছিল সেটার জন্য তুমি কি কি পেতে পারো। এইভাবেই কিন্তু প্রশ্নগুলো আসে। তারপর তোমার ম্যানেজমেন্ট, যে ম্যানেজমেন্টের জন্য, ম্যানেজমেন্টের সময় তুমি এখন কি ম্যানেজ করবা, তুমি কিভাবে কি অ্যাডভাইস দিয়ে ছুটি দিবা। তারপরে ফার্দার ফলো আপ, কিছু কিছু পেশেন্টের ফলো আপ শিডিউল থাকে, আর অন্যগুলো থাকে না, যেমন এরকম ম্যালিগনেসি অথবা পটেনশিয়ালি ম্যালিগনেন্ট যে কন্ডিশন গুলো, সেগুলো যেমন হাইড্রাটিডিফর্ম একটা ইজ এ পটেনশিয়ালি ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ, যার জন্য ওটা একটা ফলো আপ আছে। ওই যেখানে যে ফলো আপ আছে সেই ফলো আপ শিডিউল গুলো অবশ্যই রিসেন্টটা জানতে হবে। টেক্সট বুকে কি আছে সেটা, প্লাস রিসেন্ট যদি গাইডলাইন কিছু থেকে থাকে সেটা। আগে তো সাধারণত এত বেশি ওই যে আরসিজি বলো বা ওই গাইডলাইন গুলো অ্যাভেলেবল ছিল না, তখন আমাদেরকে লেটেস্ট যে বই সেটার এডিশন থেকে আমাদের বলতে হবে। এবং সেই যখন কোনো বইয়ের রেফারেন্স দেবে সবসময় লেটেস্ট যেগুলা স্ট্যান্ডার্ড বই, সেই স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে পড়তে হয়। তারপর প্রত্যেকটা ডিজিজেরই কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, কি হয় ফলাফল পাবা, এভাবে প্রশ্নগুলো এইভাবেই আসে। সেই জন্য আমি বলছি যে আমার কিন্তু এখানে ইয়ে থাকতে পারে, গ্যাপ থাকতে পারে। আমি যেহেতু অনেকদিন আমি পড়াশোনার সাথে নাই, কোনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করি না অনেকদিন, সেজন্য তোমরা একটু দেখে নিবা যে মোলার প্রেগনেন্সির জন্য আর কি কি কোয়েশ্চেন হতে পারে, সেভাবে প্রিপারেশন নিবা সবাই। আর যারা ঝুমার তো বোধহয় সামনেই পরীক্ষা, তাই না? ঝুমার জি পরীক্ষা ম্যাডাম, কবে? হ্যাঁ, ম্যাডাম ঠিক আছে। 15 হ্যাঁ, তারিখ ম্যাডাম। হ্যাঁ, ওই জন্য তোমাদের জন্যই বললাম যে প্রশ্ন কিন্তু ওইভাবেই আসে। এইভাবেই জি ম্যাডাম, কোরিলেট করে করে বলতে হয়। ঠিক জি আছে, ম্যাডাম, বেস্ট অফ লাক। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ডক্টর সুফিয়া ফর এ নাইস প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ দেখা ম্যাডাম। হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম আমি ক্লোজ করে দিলাম তাহলে। থ্যাংক ইউ ডক্টর সাইদ। আমি আসলে একদমই প্রিপেয়ার ছিলাম না, আমি আসলে বললাম